సో ఎంతవరకు వచ్చాం మనము సెషన్ లో? ఓకే, అందరికి ఎంతవరకు వచ్చాం నేను సెషన్ లో మనం? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అందరికి. ఎంతవరకు? ఐ ఐ వాంట్ టు రిపీట్ అగైన్, వాట్ డిడ్ వి లెర్న్ ఎస్టర్డే? వాట్ someone can mute and say? Entry criteria, exit criteria. Implementation and maintenance. ఓకే, అయిపోయింది. ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్ మొత్తం అయిపోయింది, కరెక్టా? Yes, madam. No issues తెలుసుకోమన్నాను. ఎస్టిఎల్సి కూడా అయిపోయింది. ఎంట్రీ క్రైటీరియా, ఎగ్జిట్ Madam, SDLC models చెప్పాలి మేడం. ఓకే, చెప్దాము. అంతకు ముందు వీళ్ళ నోన్ ఇష్యూస్ నేను చేయమని చెప్పాను, చేశారా? Yes, ma'am. ఓకే, నోన్ ఇష్యూస్ ఎక్కడ దీంట్లో పెట్టారా గూగుల్ డ్రైవ్ లో? లేదు మ్యామ్. సరే, గూగుల్ డ్రైవ్ లో పెడతారా నాకు? పెడతాం మ్యామ్. ఓకే, అండ్ బిఫోర్ ఐ టేక్ ఫర్దర్, నేను యాక్చువల్ గా మీ గూగుల్ డ్రైవ్ లో నేను చూస్తున్నాను. ఐ ఐ వాంట్ టు సజెస్ట్ సర్టెన్ థింగ్స్. కొంతమంది సినారియో స్పెల్లింగ్ తప్పుగా రాశారు. సినారియో స్పెల్లింగ్ ఏంటి చెప్పండి? కెన్ యూ స్పెల్ సినారియో? సినారియో స్పెల్లింగ్ ఏంటి? SCENARIO. SCENARIO. సో చాలా మంది తప్పుగా రాశారు. సినారియోకి సి మిస్ అయిపోయింది కొంతమందికి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ దెమ్. ఓకే, ఎవరు ఎందుకు తప్పు చేశారో అవన్నీ నేను అడగను. కాకపోతే దయచేసి వెళ్ళి మీ డాక్యుమెంట్స్ లో అది మార్చండి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ వాంట్ వన్ మోర్ థింగ్ టు సే. మీరు జస్ట్ సినారియో అలా అని పెట్టేయడం కాదు, ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఎప్పుడు మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఒక డాక్యుమెంట్స్ మనం ఇస్తున్నామంటే we call it as naming convention. Note down this terminology, naming convention of documents. అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ కి ఒక కరెక్ట్ అయిన పేరు ఇవ్వాలి. యూ కెనాట్ గివ్ జస్ట్ లైక్ దట్. నీకు నచ్చిన పేరు నీకు నచ్చినట్టు పిలవడము అలా అంతా కాదు. ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ ఎ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ టు నేమ్ ఇట్. ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పడానికి వస్తున్నానంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఈ క్లాసెస్ లో యువర్ నేమ్ అండర్స్కోర్, సపోజ్ సినారియోస్ రాస్తున్నారు అంటే, సపోజ్ ఏ ఏ ఏ ప్రోడక్ట్ కి సినారియోస్ రాస్తున్నారు, లైక్ అమెజాన్ ప్రోడక్ట్ కంటే అమెజాన్ అండర్స్కోర్ సినారియోస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు నో నేమ్ ది డాక్యుమెంట్. ఒక డాక్యుమెంట్ కి మనం ఇలానే కరెక్ట్ గా పేరు ఇవ్వాలి. అప్పుడు కానీ మనకి వి కెనాట్ ఐడెంటిఫై కదా ఎవరిది, ఎవరు రాశారు, ఏం రాశారు. ఇప్పుడు వెళ్ళి మీరు జస్ట్ అమెజాన్ సినారియో అని పెట్టారు, లేకపోతే సినారియో డాక్యుమెంట్ అని కొంతమంది పెట్టారు. హూ హాజ్ అప్లోడ్ చేసింది మీరే కావచ్చు. ఒక్కసారి ఆ డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ చేసేసి మేము రివ్యూ చేస్తున్నామని పెట్టుకుందాము. హౌ డు వి నో దట్? కదా, అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఎస్. సో please make sure you have a proper naming convention for any exercise document. ఏదైనా కానివ్వండి, say your name
ఆ రోజు ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటే ఎక్సర్సైజ్ డేట్ కానీ డే 8 ఎక్సర్సైజ్ అను ఏదో ఒకటి పెట్టి పెట్టండి. ఓకే, ఓకే మేడం. గుడ్. సో ఇలాగా we have it for test scenarios document, test case document, bug document. Everything has a proper naming conventions and versions. Document versions అంటాం. What is document versions? Document version అంటే ఏంటి? వర్షనింగ్ అంటే ఏంటి? Updating. ఎగ్జాక్ట్లీ వెరీ గుడ్. ఏం అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం? ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ లో ఉంటుంది, తర్వాత ఎవరో ఒక రివ్యూ చేస్తారు, లేకపోతే మనమే ఏదో ఒక బెటర్ గా చేస్తుంటాము. V1 పెడతాము కదా, V1.1 పెడతాము, V1.2 పెడతాము. అలా V1X వరకు వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ V2 అని పెడతాము. కరెక్టేనా? ఈ వర్షన్స్ మీరు ఎక్కడెక్కడంతా చూస్తున్నారు చెప్పండి. Mobile. ఓకే, దట్ ఈస్ యాప్ వర్షన్. ఓకే, యాప్స్ కావచ్చు, ఓఎస్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఓకే, గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకోటి డాక్యుమెంట్ లెవెల్లో ఇంకా దేంట్లో చూస్తున్నారు? వెబ్సైట్. నో, నాట్ వెబ్సైట్స్. వెబ్సైట్స్ లో ఉంది. ఐ డోంట్ సే ఇట్, దట్స్ అనదర్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, అగ్రీడ్, వెబ్సైట్స్ లో ఉంటాయి. అది కాకుండా ప్రోడక్ట్ కి ఉంటాయి. కరెక్ట్. మీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కి వర్షన్స్ చూస్తున్నారా మీరు? ఎస్ మ్యామ్. చూస్తున్నారు కదా, ఏ వర్షన్ లో ఉంది టెక్స్ట్ బుక్ అని తెలుసా అందరికి? హ్యావ్ యూ గాన్ త్రూ ఇట్? తెలియకపోతే ఏ వర్షన్ అని చూడండి. సో ఎవ్రీ డాక్యుమెంట్, ఎవ్రీ టెంప్లెట్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ వర్షన్స్ టు ఐడెంటిఫై అందరం ఒకే వర్షన్ లోనే పనిచేస్తున్నామా. ఒక వర్షన్ తర్వాత అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఇంకో వర్షన్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ప్రాపర్ గా ఇచ్చి మనం సేవ్ చేయాలి. లైక్ ఇప్పుడు నేమ్ అమెజాన్ సినారియోస్. ఇప్పుడు నేను అది యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ డ్రాఫ్ట్ వర్షన్ అనుకోండి. సో యూ సే ఇట్ అస్ డ్రాఫ్ట్ అని పెట్టుకుందాము. దాన్ని మళ్ళీ నేను రివ్యూ చెప్తున్నాను, ఇవి మీరు నువ్వు సెర్చ్ చేయాలి అని. నువ్వు సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తావు? ఈ డ్రాఫ్ట్ వర్షన్ నుంచి యూ విల్ చేంజ్ టు V1.0. మళ్ళీ నేను ఏదైనా రివ్యూ కమెంట్స్ చెప్పానంటే దెన్ అగైన్ యూ చేంజ్ ఇట్ టు V1.1. సో అర్థమవుతుంది యాక్చువల్ గా నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్, డాక్యుమెంట్ వర్షన్స్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్ అని. Are we clear before I go ahead? ఇంకోసారి చెప్పండి. ఇంకోసారి చెప్పనా? ఓకే, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసారంటే ఒక నేమింగ్ డాక్యుమెంట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ వర్షన్ కి చెందింది, ఈ పర్టికులర్ వర్షన్ లో ఈ అప్డేట్స్ జరిగాయి అని మీకు ఉంటాయి. సో అలాగనే ఒక సినారియో టెంప్లెట్ డాక్యుమెంట్ కావచ్చు, ఒక టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంటే కావచ్చు, ఒక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంటే కావచ్చు. ది డాక్యుమెంట్ వర్షన్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో జనరల్ గా వర్షన్ ఒకటి లోపలిచ్చుకుంటారు. లేదు అంటే టు మేక్ ఇట్ వెరీ క్లియర్ వి నేమ్ ఇట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డాక్యుమెంట్ నేమ్. ఆ డాక్యుమెంట్ పేరంతా వచ్చేసి _V1.1 లేకపోతే V1.2. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తున్నాను అంటే, నేను రెడీ చేసి ఇస్తున్నాను అంటే దట్ విల్ బి ఏ డ్రాఫ్ట్ వర్షన్ అనమాట. దాని తర్వాత నుంచి ఒక్కొక్క వర్షన్ గా అది ఇంక్లూడ్ అవుతూ వస్తుంది. ఎన్ని వర్షన్స్ లో అది ఫినిష్ అవుతుందో అక్కడ సైన్ ఆఫ్ అయిపోతుందంటే అక్కడ సైన్ ఆఫ్ అయిపోయి దట్ ఈస్ ది లాస్ట్ వర్షన్ యూ విల్ పబ్లిష్ ఆర్ యూ విల్ సర్క్యులేట్ టు ది అదర్ టీమ్ మెంబర్స్. అర్థమైందా? ఇస్ దట్ క్లియర్? క్లియర్ మేడం. క్లియర్ మ్యామ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ అన్ని ఇస్తున్నప్పుడు ఇది చేసేటప్పుడు ఐ థింక్ యు ఆర్ నౌ ఇన్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ నేర్పిస్తున్నారు కదా. అర్థమవుతుంది కదా సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఇప్పుడు ఆ టెస్ట్ కేసెస్ లో ఫెయిల్డ్ కేసుని తీసుకుని వచ్చి పబ్లిక్ బోర్డుగా వేయడం అవన్నీ అర్థమవుతుంది. సారీ, I don't want to name
the person, but కానీ few people have wrote actual గా చాలా బాగా రాశారు సినారియోస్ ఒకరిద్దరు. I can see that the way they have written లాగిన్ స్క్రీన్, సైన్ అప్ స్క్రీన్ నుంచి, సైన్ అప్ ప్రాసెస్ నుంచి, యాడ్ కార్ట్, ఎవ్రీ ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ బీన్ కవర్డ్, విచ్ ఇస్ రియల్లీ గుడ్. అలాగనే ఐ డోంట్ నో ప్రయారిటీ తప్పుగా రాశారు, హైట్ అని. ప్లీజ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎ డాక్యుమెంట్, ప్లీజ్ రివ్యూ ది డాక్యుమెంట్. నేను కరెక్ట్ గా స్పెల్ చెక్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తారు? ప్లీజ్ యూస్ F7. వెన్ యూ వాంట్ స్పెల్ చెక్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్, ప్లీజ్ యూస్ F7 సారీ, సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఏదైనా డాక్యుమెంట్ లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇట్ విల్ షో ఆఫ్. ఓకే, చాలా మంది హై ప్రయారిటీకి, హై మీడియం లోకి హైట్ అని రాశారు. అండ్ ఈవెన్ హైట్ ఇస్ నాట్ ది రైట్ నో స్పెల్లింగ్. జస్ట్ ఊరికే టైపో ఎర్రర్స్ అంటాం. డోంట్ అవాయిడ్ టైపో ఎర్రర్స్. యాక్చువల్ గా అవాయిడ్ టైపో ఎర్రర్స్ వెన్ యూఆర్ సబ్మిటింగ్ ది డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, అది డాక్యుమెంటే కావచ్చు, మెయిలే కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. రివ్యూ ఇట్ more than once. Make sure spellings are correctly spelled, and then click on the trigger button. Okay, all right. So మనం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాము, ఎందుకంటే టుడే యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్. you will be given a URL. సో మనము ఒకసారి కంప్లీట్ గా జస్ట్ ఊరికే we will revise everything. సో SDLC phases లో we have inception phase, requirement phase, design phase, development phase, testing phase, implementation and maintenance. Design phase లో you have HLD and LLD, right? And testing phase లో again STLC phase లో రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్, సారీ STLC లో ఏమేమి ఉన్నాయి? టెస్ట్ ప్లాన్, టెస్ట్ డిజైన్, టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్, తర్వాత టెస్ట్ లాగ్, బగ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ టెస్ట్ క్లోజర్. ఓకే, టెస్ట్ డిజైన్ లో ఏం చేస్తాము? సినారియోస్, కేసెస్ రాస్తాము. టెస్ట్ ప్లాన్, టెస్ట్ స్ట్రాటజీలో ప్లానింగ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. ఏం చేయాలి, ఎవరు ఏం చేయాలి, ఎన్ని రౌండ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, అసలు ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ దీనికి అప్లై అవుతుంది ఏంటి అని. యూ విల్ హ్యావ్ డీటెయిల్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ టెస్ట్ ప్లాన్ అండ్ స్ట్రాటజీ డాక్యుమెంట్స్. అండ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇస్ ది ప్లేస్ వేర్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ ది కేసెస్. ఆ కేసెస్ కి అక్కడ స్టేటస్ ఏం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి యాక్చువల్ గా రాసిన కేసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన దాన్ని once you have pass and you will have the test execution test log where you will have all the recorded results of whatever case you have executed, like pass or fail or enti ani. Then bug reporting is again a test log lo fail aina cases ki you will report that bug to the developer. Bug reporting lo we saw bug format and priority, severity ivanni chusamu, right? Bug life cycle చూసాము. Yes, and then we saw about reporting and test closure. Reporting and test closure is reporting అంటే ఏంటి? You report to the management about the status of testing, what it is, where it is, ఎన్ని కేసెస్ రాస్తున్నాము, ఎన్ని కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి, ఎన్ని పాస్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి, ఎన్ని ఫిక్స్ స్టేట్ లో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ we will send us a daily status report or weekly status reports to the management based on the each project. And test closure is when you close appropriately with all the information with the known issues and stuff. Clear? ఇంతవరకు క్లియరా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏదైనా రీక్యాప్ చేయాలా? వేరేమైనా రీక్యాప్ చేయాలన్నా చెప్పండి, బికాస్ I want you to score better. రిపీట్ చేయరా మేడం? ఏం రిపీట్ చేయాలి?
వాట్ డూ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్? విచ్ పార్ట్ యూ వాంట్ మీ టు రిపీట్? ఏది రిపీట్ చేయాలో చెప్పండి, రిపీట్ చేస్తాను. ఎంటర్ ఫ్లో అని రిపీట్ చేయమంటారా? Yes, ma'am. నేను కాదు ఎంటర్ ఫ్లో అని రిపీట్ చేసేది. I will pick someone to repeat it. 1 second. Kranti will help us to repeat it actually. Kranti unmute చేసి నేర్చుకున్నామని ఒకసారి చెప్పు Kranti. Kranti is there right in today's session? మ్యామ్ నా మీదకి వేసిర్రా అన్ని. Hmm? ఎస్ మ్యామ్. Kranti ఒకసారి ఫుల్ రివైండ్ చేయండి నేర్చుకున్నామని. స్టాపింగ్ మీ స్క్రీన్. రివైండ్ చేయండి ఒకసారి. స్టార్టింగ్ నుంచా మ్యామ్? ఒకసారి అని చెప్పండి. వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. Yes, sir. Yeah, what's the issue? Yes. జస్ట్ ఎ సెకండ్ మ్యామ్. Yeah, sure. The data. Yeah, this data I have taken from OneDrive. 1 second, please. Okay. 1 minute. అందరికి వినిపిస్తుంది కదా నేను మాట్లాడేది? ఓకే. యా క్రాంతి, ఒకసారి SDLC ఫేసెస్ నుంచి చెప్పుకుంటూ రండి. మ్యామ్ యాక్చువల్గా ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్ ఉన్నప్పుడు నేను లేను మా మ్యారేజ్ క్లాస్లో. కాకపోతే దాని తర్వాత నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కదా నేను. మేడం మీరు మొన్న కూడా చెప్పండి చెప్పాను. మేడం. ఓకే, SDLC ఫేసెస్ ఏంటి ఉన్నాయి? ఇన్సెప్షన్ ఫేస్, రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్, డిజైన్ ఫేస్, టెస్టింగ్ ఫేస్, డిజైన్ ఫేస్, డెవలప్మెంట్ ఫేస్, టెస్టింగ్ ఫేస్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కదా. ఎవ్రీ ఫేస్ హ్యాస్ అన్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా కదా. అవి క్లియర్ ఇన్ ది SDLC ఫేసెస్? ఏదైనా డౌట్ ఉందా SDLC ఫేస్ ప్రాసెస్ లో? రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ లో క్లారిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. మనకి ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ క్లారిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఎలా పిలుస్తాం? వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as SRS, ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్, ఫంక్షనల్ డాక్యుమెంట్, FRD, ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్, రైట్? రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ లో ఫంక్షనల్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ డాక్యుమెంట్స్ మనం చదువుకుంటాము. అండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేస్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏం ఫస్ట్ చేస్తాము? వి విల్ హ్యావ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్. మీకు గుర్తుంటే కనుక టాట్ అబౌట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ కిక్ ఆఫ్ మీటింగ్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ కాల్డ్ మామ్ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్, which will have all the discussed points with the action items to be followed for each person, whoever has been owner of that particular task, right? And tarvata design phase lo you will have HLD and LLD documents, which has been purely done by the database architects and the developers, right? దాని తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసి పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్, కోడింగ్ ఇట్. దెన్ కోడ్ రెడీ అయిన తర్వాత ఇట్ కమ్స్ టు ది టెస్టింగ్ ఫేజ్. అండ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్ లో కోడ్ రెడీ అయ్యేటప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ వాటర్ ఫాల్స్ మోడల్, యూ విల్ రైట్ ది test cases, test plan strategy document will be prepared by the test leads or test managers. And test design document, scenarios, test cases rastamu. You know what is scenario and what is test case now, right? Adi test design phase lo chestamu. And then what we will do, test design phase tarvata enti test execute chestamu. Test execution, when it will start? When you have the code drop is ready, your test execution will start. And test execution ayin tarvata
whatever results it is coming, you will log it in the test log stating that ఈ test case pass or fail, right? And test log అయిన తర్వాత whatever cases have been failed, you will report it as a bug or a defect. So మనం bug life cycle గురించి చూసాము, and we also saw about how the bug report will look like. Am I right? Yes, are we clear? ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోయినా లేకపోతే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుందా? రీక్యాప్. Yes, ma'am. సారీ. మ్యామ్ ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్ గురించి ఏదైనా ఒక చిన్న నోట్స్ ఏమైనా ఉందా మ్యామ్? చిన్న నోట్స్ అంటే ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ ద ఫేసెస్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ సైడ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఫేస్. ఓకే, నేను చూస్తాను. మీ దగ్గర ఏం డాక్యుమెంట్ ఏం లేదా? మిస్డ్ దట్ క్లాస్ మ్యామ్. ఓకే, వాళ్ళు కనుక్కొని నేను మీకు పంపిస్తాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మ్యామ్ మీరు రాశారు కదా వర్డ్ లో, అది సేవ్ చేస్తారా మ్యామ్ లింక్? అది అర్థం కల. ఇప్పుడు రన్నింగ్ నోట్స్ మీరు రాశారు కదా మ్యామ్, ఇప్పుడు మాకు చూపించడానికి వర్డ్ ప్యాడ్ లో, అవును, అది సెండ్ చేస్తారా కొంచెం? ఇది సెండ్ చేయాలా? ఇది జస్ట్ ఊరికే దీనికోసం పెట్టాను, పర్లేదా? పర్లేదు మ్యామ్, అంటే రిఫర్ చేసుకోవడానికి నోట్స్ రాస్తే అక్కడిక్కడ వెళ్ళిపోతున్నాయి, సేవ్ చేసుకుంటా అట్లా. ఓకే సరే, అయితే నేను చాట్లో వేనా? కెన్ ఐ అటాచ్ ఇట్ ఇన్ చాట్? ఓకే, చేస్తాను నేను. మేడం ఇంకో చిన్న రిక్వెస్ట్ మేడం. ఏం చెప్పండి. మేడం మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు క్లాసులు అనేవి మళ్ళీ మాకు రికార్డింగ్ చేస్తారు కదా. ఫ్రైడే రోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మాకు పెడితే సాటర్డే సండే మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటాం మేడం. లేదు, అర్థం కాలేదు. మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు రికార్డింగ్ సెషన్స్ పెడుతున్నారు. ఓకే, లేదు నాకు అర్థం మళ్ళీ కాలేదు. ఆ 5 మండే నుంచి ఫ్రైడే వరకు రెగ్యులర్ క్లాసులు జరుగుతున్నాయి కదా మేడం. అవును అవి మీరు రికార్డ్ చేస్తున్నారు కదా. అవును, ఆ రికార్డ్ చేసిన క్లాసులు మాకు ఫ్రైడే రోజు మాకు పంపిస్తే మళ్ళీ సాటర్డే ఉండదు కదా మేడం, క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తలేరు కదా. సాటర్డే సండే మళ్ళీ మండే టు ఫ్రైడే వరకు ఏమేమి జరిగినా మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటాం మేడం, అందుకని. ఓకే, నేను కనుక్కుంటాను అది అలా పంపించగలమా ఏంటి అని. పంపించగలరా అంటే నేను ఐ లాస్ట్ టైం టు. మ్యామ్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఆల్రెడీ షేర్డ్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఓ అవునా? ఎస్ మేడం. ఫ్రీ Ah. ఓపెన్ మెంటర్. ఛానల్ నేమ్ ఇస్ ఫ్రీ ఓపెన్ మెంటర్. ఒకసారి క్రాంతి ఆ యువర్ పంపించరా? ఓకే ఓకే, ఫ్రీ ఓపెన్ వెంటర్ లో ఉంది చూడండి. ఐ థింక్ దట్ వుడ్ హెల్ప్ యూ గైస్. ఓకే, ఓకే. సో ఇంతవరకు మనం నేర్చుకున్నాం కదా. నేను ముట్టి మోడల్స్ పేర్లు మాత్రం చెప్తాను. వి విల్ గో ఇన్ డెప్త్ డీటెయిల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీక్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్, వి మోడల్, and extreme program మోడల్. ఇంకేమున్నాయి? ఎనీథింగ్ యూ గైస్? మోడల్స్ ఇవేవి ఉన్నాయి అని చెప్పారా మీకు ఏదన్నా? We have something called edge methodology.
ఓకే. వాటర్‌ఫాల్, వి మోడల్, ఎక్స్‌ట్రీమ్. ఓకే. ఓకే. ప్రస్తుతానికి ఇవి చూద్దాము. వాటర్‌ఫాల్ మోడల్, వి మోడల్, ఎక్స్‌ట్రీమ్ ప్రోగ్రామ్ స్పైరల్ మెథడ్. మోడల్ ఉంటుందా మేడం? స్పైరల్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే. ఐ కెన్ షేర్ యూ. స్పైరల్ మోడల్ అంతా యాక్చువల్‌గా వాడట్లేదు యాక్చువల్‌గా. అందువల్ల నేను బట్ ఐ కెన్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ యూ థియరటికల్లీ, నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. ఎక్కువగా వాటర్‌ఫాల్ మోడల్ వి యూజ్డ్ ఇన్ ది a decade back. Waterfall model, V model was exclusively these two were being used, and extreme program model for small projects. Agile is now being used wider in all projects as of now. Agile methodology baga panikostundi. And you will also know there is Scrum Master, Scrum methodologies chala unnai. Let me not confuse you guys. So yeah. So we will see each one model what it is. నేను మీకు నెక్స్ట్ వీక్ లో నేను అది తీస్తాను. సో are you guys clear in test scenario and test cases ఎలా రాయాలి అని? అర్థమైందా? టెస్ట్ సినారియో, టెస్ట్ కేసెస్. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. సో ఈరోజు అయితే వీకెండ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏం చెప్పారు మీకు? టెస్ట్ సినారియో, టెస్ట్ కేసెస్ ఏదైనా ఇచ్చారా? శాంపుల్ అప్లికేషన్. ఓకే. ఓకే. అమెజాన్ లో అయితే రాస్తారు కదా వీకెండ్ లో. ఎస్ మ్యామ్. known issues కూడా నాకు I want all the known issues as as one document from all of you. దేనికి చూశారు అని. ఓకే. మ్యామ్ నోన్ ఇష్యూస్ ఎనీ వన్ అప్లికేషన్ కి రాయాలా, ఆల్ అప్లికేషన్స్ రాయాలా మ్యామ్? మీరు ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్ చెప్పారు. ఏదైనా I want you to understand what it is. So known issues అంటే ఏంటి? If now you can someone explain me. మ్యామ్ నేను సర్చ్ చేసి చూసింది ఏంటంటే నోన్ ఇష్యూస్ అంటే ప్రైవసీ ఇష్యూస్, సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్, దానికి వచ్చిన ఫెయిల్యూర్స్. వాట్సాప్ లో అయితే కొన్ని ఫైల్స్ ఓపెన్ అవ్వవు. సో ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఒక అప్లికేషన్ లో ఎలా ఉంటుంది అని? కొన్ని ఫార్మాట్ సపోర్ట్ చేయదు. ఇలాంటివి. ఓకే. సో యు ఆర్ నౌ క్లియర్ రైట్? ఒక అప్లికేషన్ లో నోన్ ఇష్యూస్ ప్రతి అప్లికేషన్ లోనూ ఉంటాయి, కానీ దాన్ని బేస్ చేసి సివియారిటీ బేస్ చేసి ఫిక్సింగ్ ఒక ప్రయారిటీ మారుతుంది. కొన్ని ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేయక కూడా పోవచ్చు అని ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? అవి క్లియర్? ఎస్ మ్యామ్. This is what I wanted you guys to learn, because that is how it is. Like every application will have certain known issues and it will be published anamata. Ivanni unnayi idi an sangati, right? So now we are clear on what is feature, what is functionality, and from functionality how you will derive scenarios and test cases and test data. ఇదే మీ కోర్ ఇంపార్టెంట్ వర్క్. ఇది చేస్తే గానీ మీరు బగ్ రిపోర్ట్ ని కరెక్ట్ గా మీరు రాయలేరు. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది ఇష్యూస్ అని. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ దెన్. సో we will see further SDLC models గురించి we will see it on Monday. So ఈ రోజు సెషన్ లో we had a recap and we understood what is naming conventions, what is versions, and what are the SDLC models we have. And we will see further on next week what it is. Okay. Ganesh, you can stop recording.